Est-ce que les journalistes sont en ce moment surveillés? Il dit qu'on lui a répondu non, et c'est tout. Et il est satisfait. Et ça m'inquiète, et c'est pas un problème légal, c'est un problème culturel grave, à mon avis. Concernant la deuxième question, et je suis navré s'il y a des gens qui ne maîtrisent pas le français suffisamment pour me suivre, mais je ne me sens pas suffisamment à l'aise en anglais pour parler intelligemment de ces choses-là, si tant est que je le fasse en français aussi. Concernant les outils qu'on utilise dans la rédaction, j'ai dit tout à l'heure que nous étions naïfs, probablement, dans notre appréciation du respect des règles du jeu, en tout cas des règles du jeu telles que nous les comprenons comme journalistes, mais pas complètement. On a quand même quelques collègues qui sont paranoïaques. On les trouvait paranoïaques, maintenant on les trouve juste raisonnables. Et on a quand même plusieurs collègues qui ont développé plusieurs techniques pour rester discrets. On sait que, et c'est particulier parce que on discute avec différents experts qui sont très souvent d'anciens policiers ou d'anciens membres des services secrets de différents pays, dont le Canada. Et ils nous donnent toutes sortes de trucs pour se protéger des terroristes, des criminels. Et souvent on leur dit, c'est très intéressant, mais notre souci principal, c'est de nous protéger de la police. Et quand on parle à des avocats, ils vont nous dire, ils vont nous donner toutes sortes d'outils pour nous protéger en cas de poursuite. Mais souvent, et c'est ce qu'on a vu dans le cadre du SPVM et de la Sûreté du Québec récemment, c'est pas les poursuites dont il faut se méfier, parce que les policiers ne cherchent pas forcément à établir une preuve qui va présenter en cours, ils cherchent à établir des indices qui vont les mener vers une taupe dans leur service, dont ils feront bien ce qu'ils veulent, mais qui n'arrivera jamais devant les tribunaux. Donc, oui, on a des outils. Je suis au courant de certains d'entre eux, certains non. Il y a des outils électroniques, des outils plus physiques. Je ne sais pas si c'est un forum dans lequel on veut vraiment approfondir ces techniques-là, mais si ça intéresse des gens, on peut en parler. Carolyn, did you want to respond to either anything Jan said or anything Mark said? I think that we've really set the problem at different levels. There's the problem of the police that we don't know what the police actually told the justices of the peace in order to get these warrants. We don't know exactly what kind of case they put forward and what kinds of accusations they pretended were. We know some cases that actually didn't end up in accusations. So there is a problem with. Can I interrupt you on that? Why don't we know that? Why isn't there sort of an adversarial dimension to this? Oh, there is. There is. There are some cases that are still being sealed that we don't know the full story. But we know, for example, in the case of Patrick Lagacé, and correct me if I'm wrong, there was, on one of his sources, there were accusations on trafficking information. And in the end, the actual day that he stopped being surveilled, Patrick Lagacé, this policeman was reprimanded, but on a different accusation, right? Oui, so, tout à fait. L'accusation principale qui avait été donnée, Fabrication de preuves. c'était pas en fait la raison pour laquelle il a été puni en fin de compte. So you have to wonder what's going on at that level. So is it more education of our police forces, or are they just very well educated and purposefully turning a blind eye on our? I don't know, but and then the role of the justices of the peace, which our colleague I agree. I think we shouldn't be targeting these justices of the peace. I think it's a whole system that has a problem when one single justice of the peace can issue 24 warrants, surveillance warrants on a journalist, not taking into consideration, and again, we don't know exactly what she was told, but his special status as a journalist. So there's lots of different levels we need to look into, but the most interesting to me today is if we think that in the law system not so much can be done in Quebec, and Mark, you mentioned the shield law in Quebec, and I'm sorry if you mentioned it, we have to go at the federal level. So what I would like to know is, first of all, is it really
would these laws make a real difference? And do we need to start in Quebec and then go to the federal system, or should we just be going straight to the federal laws? What would you think, you know, a long-term approach would be that could actually prevent these kinds of things from happening? Well, I think Damien is absolutely right that at this stage of the proceedings, it's really too early to say on what basis the police proceeded. The affidavit in support of the surveillance warrant is still under seal. La Presse has undertaken legal proceedings to unseal the affidavit. It will eventually get its hands on it, but it might be highly redacted, but it will get its hands on it eventually. And at that point, I'm sure La Presse will undertake proceedings to challenge the validity of the affidavit and the validity of the warrant. Fabien said that the province cannot do anything. I'm not sure it's very limited what it can do, but it might be able to do something to protect sources in civil matters, civil proceedings. And that it has jurisdiction over. But in criminal matters, obviously, it's Ottawa that wants to show, and Ottawa would have to amend the criminal code to give a bit more protection to journalists, or even adopt a shield law similar to the ones that we find in the United States, where some states recognize an absolute privilege for sources. Absolute privilege similar to a solicitor-client privilege. And it also